Elysian Fields, what exactly are you looking for? Emerson Ferdinand stood center in the homemade baseball field of his childhood home. He was a muscular man with a battered and ragged appearance. In his late 30s at the most, Emerson remembered how the townsfolk would praise his skill and support his ambition. He was on his way to becoming a professional baseball player, even playing a minor league game once in Baltimore. Nowadays, Emerson was eager to lash out and quick-tempered. In memory, the events that caused his spirits to fail were still clear as day. In January 2010, Emerson had applied for a job. A sales associate position with a decent pay rate. The first few days of work went by with ease until a couple of bigots made their presence a permanent factor in Emerson's life. A few indecent exchanges and his dream of making it big was ruined with a record of violence and aggravated assault. I don't know, Emerson responded nonchalantly. He stood across the field from a young woman. Valletta was her name. She had begun her fascination with Emerson's life since the peak of her adolescence. Well, whatever it is, Valletta started as she walked over to Emerson, placing an item in his hand. I hope you find it. Where is it? Valletta? Kaiser Tomlinson, Valletta's soon-to-be stepfather, approached her with silent rage. Don't hassle her, it's too early in the morning. Joan, Valletta's mother, made her way into the entryway where the two were. She's got my card, Joan. Kaiser began. It was a Honus Wagner card. Wagner, a famous baseball player, had 3,420 hits and 723 stolen bases in his career with the Louisville Colonels and Pittsburgh Pirates from 1897 to 1917. It was a replica of the card, a fake that Valletta had stolen from Kaiser's drawer. Thinking it would be a compliment to the man with no ambition, she gave it to Emerson in hopes it would boost his spirits. She gave it to that hoodlum. I know she did, Kaiser yelled as Valletta attempted to maneuver around him. Kid's got a crush on a criminal, a grown goddamn man. Joan, the same man that was on the news for beating up the elderly. It wasn't like that. Valletta stopped in her tracks, facing Kaiser head-on now. You don't know what you're talking about. Oh yeah, Kaiser stared down at Valletta, a mischievous grin appearing on his face. By the time you get your first period, your little boyfriend will be long gone. You're just mad 'cause Emerson's more of a man than you'll ever be. That's enough. Before Joan could intervene, Kaiser's hand had already struck Valletta's left cheek. Valletta shoved at Kaiser and made her way upstairs to her room while the arguing continued. It's not like she's gonna grow up and marry the guy, Joan. Kaiser's voice rang from downstairs. The girl worships a bum, for Christ's sake. A single tear fled down Valletta's face as she grabbed a pillow, holding the folds over her ears. A bum, huh? Emerson took a swig of his cigarette. Then passed it to Valletta. He doesn't know shit. Putting out the cigarette, Valletta sat next to Emerson on the outdoor bench. I had a friend once. Emerson pulled a photo from his pocket, showing it to Valletta. Served for 5 years, got injured, people started calling him the same thing. Where is he now? Valletta asked. Dead. Emerson stuffed the photo back into his pocket, standing up as the afternoon bus approached. Guess he didn't have much to believe in anymore. And do you have something to believe in? Valletta stood as if to follow Emerson onto the bus, but she knew she couldn't. If you do, don't give up on it, okay? Emerson turned slightly, pulling something from a pouch on the front of his backpack. This, Valletta saw the Honus Wagner card she'd given to him. If nothing else, I believe in this. Valletta laughed to herself, surprised that Emerson kept the fraudulent card. I mean, not the card itself, but the person who gave it to me. Emerson stepped onto the bus and waved goodbye to Valletta. Bye, kid. A week after Emerson's departure, Valletta began a mission. She was gonna form a league of her own. A baseball team with a female pitch. The townsfolk would be calling her Valletta Ruth when she was done. Sounds stupid. Number 8 of the 9 assembled players of Valletta's team voiced his disapproval. Girls can't play baseball anyway. I bet you don't even know any players. I do too, Valletta said, enraged, grabbing the boy by his collar. Emerson Ferdinand. I'm gonna be just like him. Stand with your feet straight and knees bent, hold the bat up with 2 hands,
Valletta instructed as her team followed suit one by one. Bring it forward quickly but smoothly and shift your weight from your back foot to your front. For weeks, the team had been practicing like a couple of minor pros, where Eng-Viet, a member of Valletta's team, spoke up as the others seemed too afraid. It's a tryout camp, Eve. Lĩnh vực Elysian, chính xác thì bạn đang tìm điều gì? Emerson Ferdinand đứng giữa sân bóng chày tự chế tại ngôi nhà thời thơ ấu của mình. Anh ta là một người đàn ông lực lưỡng với vẻ ngoài bặm trợn và rách rưới. Cùng lắm là vào cuối những năm 30 tuổi, Emerson nhớ rằng người dân thị trấn sẽ khen ngợi kỹ năng của anh và ủng hộ tham vọng của anh như thế nào. Anh ấy đang trên đường trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Thậm chí từng chơi một trận đấu hạng nhỏ ở Baltimore. Ngày nay, Emerson háo hức tấn công và nóng tính. Trong trí nhớ, những sự kiện khiến tinh thần anh suy sụp vẫn còn rõ như ban ngày. Vào tháng 1 năm 2010, Emerson đã nộp đơn xin việc. Một vị trí cộng tác viên bán hàng với mức lương khá. Những ngày đầu tiên làm việc trôi qua một cách dễ dàng cho đến khi một vài người cố chấp biến sự hiện diện của họ trở thành yếu tố thường xuyên trong cuộc sống của Emerson. Một vài cuộc trao đổi khiếm nhã và ước mơ làm lớn của anh ấy đã bị hủy hoại với hồ sơ bạo lực và hành hung trầm trọng hơn. Tôi không biết, Emerson trả lời một cách thờ ơ, anh ta đứng đối diện với cánh đồng từ một phụ nữ trẻ. Violetta là tên của cô ấy đã bắt đầu say mê cuộc sống của Emerson kể từ thời kỳ đỉnh cao của tuổi thanh niên. Thế nào cũng được, Violetta bắt đầu khi cô bước tới chỗ Emerson, đặt vào tay anh một món đồ. Hy vọng bạn tìm được nó. Nó ở đâu Violetta? Kaiser Tomlinson, cha dượng sắp trở thành của Violetta, tiếp cận cô với sự giận dữ thầm lặng. Đừng làm phiền cô ấy, sáng sớm quá, Joan, mẹ của Violetta, tiến vào lối vào nơi hai người đang ở, cô ấy lấy được thẻ của tôi, Joan, Kaiser bắt đầu, đó là thẻ của Honus Wagner. Wagner, một cầu thủ bóng chày nổi tiếng, đã có 3.420 lần đánh và 723 căn cứ bị đánh cắp trong sự nghiệp của mình với Louisville Cardinals và Pittsburgh Pirates từ năm 1897 đến năm 1917. Đó là một bản sao của lá bài, đồ giả mà Violetta đã đánh cắp từ ngăn kéo của Kaiser. Nghĩ rằng đó sẽ là một lời khen dành cho người đàn ông không có tham vọng, cô đưa nó cho Emerson với hy vọng nó sẽ giúp anh phấn chấn tinh thần. Cô ấy đã đưa nó cho tên lưu manh đó, tôi biết là cô ấy đã làm, Kaiser hét lên khi Violetta cố gắng điều động xung quanh anh ta. Kit đã phải lòng một tên tội phạm, một người đàn ông chết tiệt. Joan đã trưởng thành, cũng chính người đàn ông được đưa tin vì đánh người già. Không phải như vậy, Violetta dừng lại, đối mặt với Kaiser lúc này. Bạn không biết mình đang nói về cái gì. Ồ đúng rồi, Kaiser nhìn chằm chằm vào Violetta, một nụ cười tinh quái xuất hiện trên khuôn mặt của cậu, vào thời điểm bạn có kinh đầu tiên, bạn trai nhỏ của bạn sẽ mất từ lâu. Bạn thật là điên rồ vì Emerson còn giống một người đàn ông hơn bạn sẽ có. Thế là đủ rồi, trước khi Joan có thể can thiệp tay của Kaiser đã đập vào má trái của Violetta. Violetta xô vào người Kaiser và lên lầu về phòng trong khi cuộc tranh cãi vẫn tiếp tục. Không giống như cô ấy sẽ lớn lên và kết hôn với anh chàng Joan, giọng của Kaiser vang lên từ tầng dưới, cô gái thờ một kẻ ăn mày vì Chúa. Một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Violetta khi cô nắm lấy một chiếc gối, giữ nếp gấp trên tai. Một tên ăn mày hả? Emerson lấy một điếu thuốc rồi chuyển cho Violetta. Anh ta không biết chuyện vớ vẩn, đưa điếu thuốc ra, Violetta ngồi cạnh Emerson trên băng ghế ngoài trời. Tôi đã từng có một người bạn, Emerson rút một bức ảnh trong túi ra, đưa cho Violetta. Phục vụ trong 5 năm, bị thương, mọi người bắt đầu gọi anh ấy như vậy. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Violetta hỏi, chết rồi, Emerson nhét lại bức ảnh vào túi, đứng dậy khi chuyến xe buýt buổi chiều đến gần. Có lẽ anh ấy không còn tin tưởng vào điều gì nữa. Và bạn có điều gì để tin tưởng? Violetta đứng như trời trồng để theo Emerson lên xe buýt nhưng cô biết mình không thể. Nếu bạn làm vậy, đừng từ bỏ nó, được chứ? Emerson hơi quay lại, lấy thứ gì đó từ một cái túi ở phía trước ba lô của mình. Cái này, Violetta nhìn thấy thẻ Honus Wagner mà cô đã đưa cho anh ta. Nếu không có gì khác tôi tin vào điều này. Violetta tự cười một mình, ngạc nhiên vì Emerson giữ thẻ gian lận. Ý tôi là không phải chính tấm thẻ, mà là người đã đưa nó cho tôi. Emerson bước lên xe buýt và vẫy tay tạm biệt Violetta. Tạm biệt nhóc, một tuần sau khi Emerson rời đi, Violetta bắt đầu một nhiệm vụ. Cô ấy sẽ thành lập một giải đấu của riêng mình, một đội bóng chày có sân dành cho nữ. Người dân thị trấn sẽ gọi cô ấy là Violetta Roth khi cô ấy làm xong việc.
Nghe thật ngu ngốc, số 8 trong số 9 cầu thủ tập hợp trong đội của Villetta, lên tiếng phản đối. Dù sao thì con gái cũng không thể chơi bóng chày, tôi cá là bạn thậm chí không biết bất kỳ cầu thủ nào. Tôi cũng vậy, Villetta giận dữ nói, túm lấy cổ áo cậu bé, Emerson Ferdinand, tôi cũng sẽ giống như anh ấy. Đứng thẳng chân và co đầu gối, cầm gậy lên bằng hai tay, Villetta hướng dẫn khi nhóm của cô làm theo từng người một. Đưa về phía trước một cách nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng và chuyển trọng lượng của bạn từ chân sau sang chân trước. Trong nhiều tuần, đội đã luyện tập như một vài chuyên gia nhỏ. Chúng tôi sẽ rời khỏi một thành viên trong nhóm của Villetta lên tiếng khi những người khác có vẻ quá sợ hãi. Đó là một trại tập thử.